bercerita tentang gadis suku pedalaman yang dijadikan istri siri dari perwira Inggris. Mereka akan dinikahkan sementara agar pria Inggris itu bisa memahami bahasa suku pedalaman tersebut. John Truscott adalah seorang perwira Inggris yang baru tiba di Malaysia. Pada saat itu, Malaysia merupakan daerah koloni Inggris. Good morning, Truscott. I am Elisai. Ia dipandu oleh Belansai, yaitu salah satu suku Iban yang merupakan suku pedalaman di Sarawak. Henry Bullard, hop aboard. You've got far too good a degree for this job. My father was a district officer, William C. Truscott. John menjadi sukarela untuk menggantikan ayahnya yang telah meninggal. Ia akan melanjutkan pekerjaan yang telah dimulai oleh ayahnya. And you brought this plan with you, have you? Yes, I think it's our duty to educate primitive people. Suku Iban menyambut John dengan sangat meriah. This is my father, Malakang. He is headman of the Longhouse. Commander Pai. This is Ray Swain. To refuse his insult. John menerima jamuan minuman keras sebagai hidangan penyambutan. Kemudian, gadis-gadis suku melakukan tarian sambutan kepada tamunya. John juga diberikan kesempatan untuk menari di hadapan warga. Keesokan harinya, This is Selima. She's going to leave you. Henry mempertemukan John dengan seorang wanita. I sleep with you. There's nothing like bed for learning the language. Selima's what's known around here as a sleeping dictionary. Poor girl, she was just picked. I pick you. Selima akan dijadikan kamus tidur, yaitu dijadikan istri siri dari John, agar John bisa mempelajari bahasa suku Iban. John merasa hal itu tidak dibenarkan agama, dan ia berusaha menolak permintaan itu. No, I'm sorry, no. No. Oh, damn it, man. It's worked for centuries. There's no reason why you should be different. Fine. Maybe she can stay as just a dictionary. Good night. Selamat malam. Simul. Ans. Yes, Ants, thank you very much. John tetap belajar bahasa Iban, namun ia tetap bersikeras untuk menolak tidur bersama Selima. Selamat malam. Stay tight and don't let the bedbugs bite. John berekspektasi bahwa ia akan mengajar anak-anak pedalaman. Some Chinese miners before I did. You're going to have to bring in their heads. What? Namun, Henry justru memberikannya tugas yang cukup aneh. You better cut them off. Chinese head says request. Cute? Monkey heads. Para suku Iban dengan kompak mengeprank John. Aggie Bullard, Henry's wife. You must be Truscott. John berkenalan dengan Eggy, istri dari Henry. This keeps men. Mereka mengira bahwa John adalah seorang gay. He has his due in... Where? Good God. Get him out of
John yang mulai emosi melampiaskan kemarahannya pada Selima. You are dismissed. Selima marah dan ia meninggalkan John. Namun, Selima tidak berani pulang ke desanya. What are you doing? They will say you not sleep with her because she too ugly. I think you're very beautiful. I don't sleep with you because of my beliefs. I will give you one more chance. Akhirnya, John mulai tertarik kepada Selima. Lily, dua. The bedroom. Bedroom. Go to sleep. Have you ever slept with a woman? I won't till I get married. That's our way. John menganggap bahwa pernikahan adalah hal yang sangat sakral baginya. I thought you didn't like our education. You want to educate us like your father did? Melansai mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap cara orang Inggris dalam mengedukasi. The mission school tries to turn us into little Englishmen. John yang terpancing memberikan tantangan kepada putra kepala suku itu. John dan Melansai akan melakukan adu menyelam. John menunjukkan kecerdikannya di depan semua suku Iban. I wonder if you might have a word about those heads. I'll add those to the collection. My father read it to me. Do you remember your father? He go back to England when I am born. Selima ternyata merupakan putri dari perwira Inggris, dan ibunya juga merupakan kamus tidur seperti dirinya. Go. Neck. Lips. Setelah saling mengenal, mereka berdua mulai merasakan jatuh cinta. Breast. Bagus. You teach me English, I teach you this. Semakin lama, kedua pasangan itu semakin dekat. Why'd you always go? For the Ivan, if a man and a woman wake up together 5 nights in a row, they are engaged. Cecilia, Queen Anne. Putri Henry yang bernama Cecil tiba di Sarawak. Back in Victorian times, the young officers coming out here were given a young woman from the local headhunting tribes. I hardly think so, darling. If it did exist, I'm sure it was purely a matter of convenience, no higher feelings involved. Pada saat itu, orang Inggris menganggap bahwa menikah dengan penduduk pribumi adalah hal yang memalukan. Kegiatan kamus tidur ini adalah hal yang bersifat dirahasiakan. So is she pretty? She's barely pretty. Walaupun begitu, John malah semakin mencintai Selima. John semakin lancar dalam berkomunikasi dengan suku Iban. This is a land dispute between two longhouses. It's fiendishly complicated. So, if I decide for one side or the other, it'll just seem unfair to them. John juga sangat diterima di dalam suku pedalaman itu. Hal itu membuat Cecil mulai jatuh cinta kepada John. It's chilly, is it? Sundal, hands higher, please. That's it, perfect. Too long up. Cecil. Trascott! Terrific girl, Cecil, isn't she? Absolutely, yeah. She knows all sorts of things. And it means she's turned out very self-sufficient, very capable. And of course, she's ever so fond of you. You want these schools for the Ivan. Henry will help you. I'll see to that. Eggy kemudian memberikan penawaran kepada John, di mana jika ia menikahi Cecil, maka John akan diberikan sebuah sekolah baru. Sorry about this afternoon. I should have stopped us sooner. Walaupun kedua pasangan itu saling mencintai, namun mereka tidak akan bisa bersama.
Suatu hari, mereka menemukan suku Yakata yang terkena penyakit parah. She won't understand. She's Shakata. I better go up river and have a look, hadn't I? I'll set out tomorrow morning, John. John membawa Selima dan Belansai pergi ke daerah suku Yakata itu. John mencoba untuk menginvestigasi lingkungan suku itu. It's not famine, it's rice and huts. Can you track it? Mereka menemukan para penambang perak ilegal yang masuk melalui Kalimantan. That's pure silver. They'll be making a fortune. And it looks like they don't want any other Europeans to know. Wicked sickness. They go away. They say you brought the illness. The Dutchman told them. The Yakata don't grow rice, do they? Bastards. They wanted to clear the mining area, so they put poison in the rice. Akhirnya, John mengetahui bahwa penambang itu telah meracuni makanan suku Yakata. Dan ia memerintahkan suku itu untuk menghabisi para penambang. Penambang itu akhirnya dihabisi suku Yakata, dan John mendapat kepercayaan dari suku Yakata. When I found you lying there, suddenly everything became clear. I want to stay with you forever. John akhirnya memutuskan untuk menikahi Selima. But they'll stop us. Oh, for God's sake, the English aren't barbarians. I'll sort it out. You want to marry her? But how can we let our officers sleep with the local women and not marry them? Namun sayangnya, hubungan mereka tidak direstui oleh Henry. Because I know what's happened. Everybody does. Aku tak merintah Nohanti. If you won't give him up, they'll charge him with the murder of the white miners. Permintaan John ditolak, dan bahkan ia mengancam dihukum mati jika masih bersikeras. Choice. It's all arranged, isn't it? Just give her up now. This is your last chance. No! John tetap ingin menikahi Selima, John Truscott. I charge you. I'll do it. namun Selima justru mengalah demi kebaikan. Setahun kemudian, John meninggalkan Sarawak dan ia menikahi Cecil. I know about your conviction. I don't mind. Mereka berdua masih tetap ingin mengabdi kepada suku Iban, dan mereka memilih kembali ke Sarawak. Thought I'd organize a welcoming committee. They're wonderful. You're looking at the first EBAN class, the first EBAN school. You know, I actually wasn't going to mention this for a while, but I wondered if you might like to do some teaching. Pasangan itu terlihat hidup harmonis, namun John masih belum bisa melupakan Selima. Cecil mulai cemburu, dan ia mencoba agar John mencintainya seperti Selima. I thought that's what you wanted. I thought that's what she would have done. It's her, isn't it? She's very beautiful. In her own way, yes. Baby mine. Oh, yes. John kini mengetahui bahwa ia memiliki putra dari Selima, dan ia meminta bantuan tukang masak untuk bertemu dengan gadis itu. I want to see my son. I don't understand English anymore. My son? You're my son. His name is Manda. He's Belansai's son now. He married me even though he knew I was pregnant. John akhirnya bertemu dengan putranya Mandat, namun ia tidak bisa berbuat banyak. I presume you've impregnated my daughter. Not yet. John mulai membuat ibu mertuanya curiga.
Now we're going to have to execute him. One of the best men I know. Akhirnya, John berdebat dengan mertuanya dan ia mengetahui fakta bahwa Selima adalah putri kandung dari Henry. Daughters of sleeping dictionaries become sleeping dictionaries. I told her mother to tell her I was back in England. This way is best. It wouldn't be fair on her. Sementara itu, penduduk mulai menyalahkan Selima atas perbuatan nekat belansai. John dipaksa untuk memberikan vonis hukuman mati pada Belansai. Belansai Ringan, this court finds you guilty of attempted murder. Tomorrow morning you'll be taken from the jail and hung from your neck until you are dead. May God have mercy on your soul. You've no reason not to take it. Namun, John diam-diam membebaskan Belansai kabur dari hukumannya. We're gonna have to run away together. Steamer leaves tomorrow at dawn. I'll leave at dusk. I'll be there by 3 a.m. at the latest. It's very kindly agreed to take you on as a sleeping dictionary. I presume you prefer that to a spell in prison. Selima akhirnya dijadikan kamus tidur bagi perwira Inggris lainnya. Sementara itu, John memberitahukan orang tuanya tentang kehamilan dari Cecil. Get baby and go. I cut you off. It is for you, isn't it? Cecil sangat berhati besar dan ia membiarkan suaminya untuk mengejar saudarinya Selima. No, go. I want you to go. Anyway, you've left something of yours behind. Namun sayangnya, Selima tidak menemukan John di tempat yang dijanjikan. She think you're not coming. She not catch ball. She make it a run for Dutch Borneo. We might need this. Where's the compress? You know? I guess eventually. They're both headed over the mountains. Are you ready to follow them? Akhirnya, Henry dan Cecil sudah rela melepas John untuk bahagia. I don't want John hurt. Or my sister. He said go after them. Namun, Abby masih tidak terima dengan keputusan keluarganya. John mendaki gunung untuk mencari Selima. Sementara itu, Abby memerintahkan orangnya untuk mencari mereka. Selima! Kebahagiaan pasangan itu dirusak oleh kedatangan anak buah Abby yang mengancam mereka dengan senjata. Handcuff yourselves to the pole. Kill Selima. Kill you. Beruntungnya, suku Yakata datang membantu John yang pernah menyelamatkan mereka. Akhirnya, mereka berdua memilih untuk berbaur dengan suku Yakata dan mereka hidup di alam liar. Dan film pun selesai. Suku Iban adalah salah satu rumpun suku Dayak yang tersebar di daerah Malaysia dan Kalimantan. Suku Iban ini adalah suku yang hidup di pedalaman dekat laut, sehingga mereka sering disebut dengan si Dayak atau Dayak Laut.
Di Indonesia sendiri, suku Iban tersebar di Kalimantan Barat. Pada awalnya, suku Iban hidup di sekitar Sungai Kapuas, namun karena bentrok dengan suku lainnya, akhirnya suku Iban menyebar sebagian pindah ke Sri Aman dan Sarawak, Malaysia. Suku Iban hidup berpindah-pindah dan mereka mempraktekkan budaya berburu kepala.